सबैलाई सर्वप्रथम त यो वेबिनारमा आइदिनु भएकोमा एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। म चाहिँ सुनिल सुवाल, हाल फिनल्यान्डमा एउटा युनिभर्सिटी अफ एप्लाइड साइन्सेसमा चाहिँ बीम र क्याट सम्बन्धी लेक्चरिङको काम गर्छु र साथसाथै हामीले यो नेपाल बीम फोरममा चाहिँ फिनल्यान्डमा रेजिस्टर गरेर चेयरपर्सनको भूमिकामा अहिले छु। र आजको यो वेबिनार सेसन चाहिँ हाम्रो अस्ट्रेलियन कन्टेक्समा चाहिँ बीम कसरी युज हुन्छ आर्किटेक्चरल फिल्डमा भन्ने टाइपमा हाम्रो तन्जित सरले चाहिँ इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ। र यसको लागि चाहिँ सबैजनाले आज आफ्नो समय निकालेर यो हाम्रो वेबिनार सेसनमा जोइन हुनुभएकोमा सबैलाई मेरो तर्फबाट वेलकम। अफिसियली हामी अब स्टार्ट गरौँ तन्जित सर। So we go to the next slide. Sure. Could you change the slide? अब नेपाल बीम फोरम के हो भनेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी अब फिनल्यान्डमा बसिरहेको इन्जिनियरिङ ग्रेजुएटहरूसँग मिलेर चाहिँ हामीले यता कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा सिकेको चिजहरू नेप्लिस कन्टेक्स्टमा चाहिँ यसलाई ल्याएर कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ र ओभरअल नेपालको कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ के सपोर्ट गर्न सक्छ भन्ने टाइपमा इनिसिएसन लिएर चाहिँ हामीले यो नेपाल बीम फोरम 2018मा सुरु गरेको हो। हाम्रो अहिले 2 वर्षको ओभर 2 वर्षको पिरियडमा चाहिँ हामीले यो BIM सम्बन्धी चाहिँ नेपालमा धेरै कार्यक्रमहरू पनि गरिसकेका छौँ र अनलाइन सेसनहरू सँगसँगै वेबिनारहरू पनि गरिसकेका छौँ। हाम्रो अहिलेको प्राइमरी फोकस भनेको चाहिँ बीम सम्बन्धी रिसर्चहरू कस्तो हुनसक्छ नेपालमा के गर्न सकिन्छ भन्ने टाइपमा फोकस छ र यो बीम युटिलाइज गर्दाखेरि प्र्याक्टिकल चिजहरू अथवा प्र्याक्टिकल एस्पेक्ट्सहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले सँगसँगै लग्ने इम्प्लिमेन्टेसन पार्टहरू कसरी फुलफिल गर्ने र सँगसँगै यसलाई ओभरअल एजुकेसन र स्ट्यान्डर्डाइज गर्न एजुकेसन एज वेल एज एजुकेसनमा पनि स्ट्यान्डर्डाइज गर्न सक्यो भने यसले हाम्रो नेप्लिस कन्स्ट्रक्सन सेक्टरलाई एकदम पनि बेनिफिट गर्छ भन्ने टाइपमा चाहिँ हामीले सोचेका छौँ। अब यसमा धेरैजना इन्ट्रेस्टेड पार्टिसिपेन्ट्सहरू पनि हामीसँग जोइन हुनुभएको छ। धेरैजना र धेरैवटा अर्गनाइजेसनहरू पनि हामीसँग कोलाबोरेसन गरेर यसलाई हाम्रो भिजनमा चाहिँ नेप्लिस कन्टेक्स्टमा अगाडि लग्नको लागि हामीलाई सपोर्ट र साथ दिनुभएकोमा सबैजना त पार्टिसिपेन्ट्सहरू एज वेल एज द अर्गनाइजर्सहरूलाई चाहिँ वुड रियली लाइक टु थ्याङ्क यू फ्रम द बटम अफ आवर हार्ट। एन्ड नेक्स्ट स्लाइड प्लिज तन्जित सर। र आजको सानो एजेन्डा भनेको चाहिँ अब हाम्रो नेपाल बीम फोरम भनेको नर्मली के हो भन्ने टाइपमा जेनरल इन्फर्मेसन मात्र हो, तर मेन फोकस चाहिँ हाम्रो अब अस्ट्रेलियन कन्टेक्स्टमा यो BIM सम्बन्धी चाहिँ काम कसरी हुन्छ र के गर्न सकिन्छ भन्ने टाइपमा प्रेजेन्टेसन र त्यो सँगसँगै चाहिँ हामी डिस्कसन सेसन्सहरूमा चाहिँ क्वेसन एन्सर सेसनहरू गर्छौँ। अब हाम्रो तन्जित सर चाहिँ अस्ट्रेलियन रिप्रेजेन्टेटिभ नेपाल बीम फोरमको अस्ट्रेलियन रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँलाई सर्वप्रथम चाहिँ हामीलाई साथ र सहयोग दिनुभएकोमा एकदम धेरै धन्यवाद। र सँगसँगै अरू डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरूको रिप्रेजेन्टेटिभहरू पनि हुनुहुन्छ, साथीहरू पनि हुनुहुन्छ र सबैलाई पर्सनली मेरो तर्फबाट चाहिँ वेलकम टु यु अल एन्ड आइड लाइक टु प्रोभाइड द फ्लोर टु दन्जित सर। थ्याङ्क यू। हुन्छ, थ्याङ्क यू भेरी मच सुनिलजी। सर्वप्रथम सबैजनालाई फर्स्ट अफ अल नमस्कार है। मेरो नाम धनजीत शाह हो। 2-3टा कुरा म अलिकति इजिली भन्न खोजिरहेको छु। सायद यो ल्याङ्ग्वेजले गर्दाखेरि अलिकति प्रब्लम भइरहेछ मलाई भन्नाले सायद मैले अलिक कुरा गर्दाखेरि सायद म सबै कुरा नेपालीमै गर्न खोजिरहेको छु, तर मेबी समटाइम हुन्छ हामी इङ्ग्लिस त्यो मिसिन सक्छ। प्लिज त्यसको लागि क्षमा गरिदिनु होला होइन। त्यो खास इन्टेन्सली भन्दा पनि यो फ्लुएन्सले गर्दा होला सायद। एनिवे लेट्स गेट क्विक स्टार्टेड। म चाहिँ एज अ नेसनल बीम म्यानेजर Rothelowman आर्किटेक्ट्समा काम गर्छु। I have more than 22 years of experience in AEC industry, and the primary role is to manage BIM, Revit content creation, project setup, training new starters, and providing training for the internal staffs.
And I'm also involved in variety of projects as commercial, residential, mixed use, and townhouse projects. I'm responsible for managing office BIM team and focus on developing BIM workflow and automation to drive efficiency. I'm also a certified instructor for Revit or a CAD and 3ds Max. And I'm also uh, honored to be first Nepalese to speak at Autodesk University in 2015, and some other conferences like Build ANZ 2017. There are some local conferences in Australia called Melbim, Revit User Sydney Group, Sydney Build, and so on. In the past, I have helped 10 plus architects and home design company to move from 2D to Revit workflow. And I've been also awarded as Customer Satisfaction Award from Autodesk in year 2018. And as a hobby, I love tennis and fishing. I'll quickly share my fishing achievement. So we have seen, yeah, this is something in year 2008. This is very funny. In 2008, I landed in Australia, went for fishing, and this was the first fish I caught. And then I said, "Oh, let's take a photograph." So we took photograph, and later we realized that this is one of the venomous, you know, fish. Like you should not be touching the fish. Anyway, so keep exploring in different places, and this was my achievement in 2019. I caught like I think 4.5 kilo of big snapper. The reason why I want to just show you a bit of like, this achievement, because the next state, the next um, pages will be slightly boring. So, but I believe this is going to be fun and um, helpful to understand how BIM is being adapted in Australia. So before we run through everything, I would like to slightly talk about this analogy that this, I believe some of you have already seen this picture and you understand, but I'll quickly run through that. This is one of the analogy was given to several people and said they have to close their eyes and they have to touch a thing and say what that means. So one of the person touched the trunk of the elephant and he said, it's a spear. And one of the lady, when she touched the trunk, she said this snake. So every people, they have a different understanding because they are touching a different part of an elephant, which is correct. So this is how it's a current situation of BIM. Like we different people, we have a different understanding of BIM. So in simple terms, I'm just talking about like, you know, generally we talk about the software called Revit. So Revit is not a BIM, it's not a BIM. Um, so, and it is not also a new tool that we can integrate in our current business process. So in overall, in simple terms, I would say it's a complete change in the way that a business operates. So some of the questions comes from the client because, you know, like because we are talking about BIM, and the client also they will ask the simple questions like, okay, the project has to be done with the BIM, and they may ask, can you make a model in LOD 500? Or sometimes they say, oh, is there a possibility like you can model element in 700 or 800? But in the fact, in reality, they even do not know what they're asking for. So as a let's say as a designer or an architect, we have to come up with these particular questions normally, like BIM cost extra fees, right? And also it can we can do in 3D, and we can deliver 2D or 3D, and also if there is no, you know, if they don't know about BIM, why they should ask a question, or do they have any BIM manager or consultant to understand the requirements? So this is a very realistic scenario. It's happening anywhere in the world. So in simple terms, sorry, I'll just quickly run through the previous slide. So in simple terms, I think this image reflects a really true meaning of BIM, where it has a potential to create time and cost efficiency across the design, build, and operation.
So once we adopt the BIM, like this will be useful for design, construction, and maintenance. This is a quick one of the images I pulled from geospatialworld.net. That shows the BIM adoption, um, the current status, as well as when they started. It's like, for example, if I look at the Australia, we have a restricted mandate BIM. Like, for example, for Norway, they had in 2016 they have open shared an open BIM certificate. So these are some different adoption rate in the world. Now, in terms of Australia, the government has not mandated BIM in Commonwealth funded infrastructure projects, but depends on the states. They have some mandatory, like for example, for New South Wales as a state, there is a body called Transport for New South Wales, and they have launched a digital engineering framework program so that their partners can rely on using BIM on their projects. Similarly, for Victoria, the state government has currently rolling out a strategy called VDAS with all the relevant agencies. Similarly, in Queensland, in WA, and South Australia. So we are going through a state-wise implementation rather than a country as a whole. So there are still not a mandatory, but there will be something changes in the coming future for sure. I would like to talk about like some of the architects. Those are using BIM in Australia. The names what I'm going to show you is they are the top architects. They have like 50 or 100 plus architects or designers, and they are all using BIM. So there are 100 plus architects. They are already on BIM. So I work for this company called Rothelowman. So we are architects, interior designers, and urban planners. We have offices in 3 states, New South Wales, Victoria, and Queensland. We have around 130 designers and architects. Um, and we work with different variety of projects like mixed use, retail, hospitality, residential, commercial, and office environment. And most of, I will say almost like 90+% of projects is using BIM. I'll quickly talk about the stages of design and building workflow. So in Australian context, this is a generic. These are the generic stages. So depends on the company. They might be adding one extra stages based on their fee agreement, but generally we can consider there are 7 stages. The first is the concept, where the architects will run the feasibility study. And in this stage itself, if there is some heritage, um, if there's a heritage issues, the heritage consultant will be involved in this process. Next phase will be design and development, where there will be early engagement of civil, structural, and town planner. It depends on the complexity of the projects. And once the design development has been done, we work for design approval, which is called DA in shortcut. So design approval is for the council approval. So we have to prepare the documentation so that we can get approval for the council to get a called planning permit. And once we got the permit, that's where we start with the design documentations. So in this particular stage, we'll start engaging interior design, acoustic engineers, fire engineering, and even we'll continue with the civil and structural engineers in this particular phase. During the design and documentation, we work through almost like 60% of documents, and then we start with tender documentation, which consists of 70% of the whole documents. So once we get the tender documentation, that's where we start getting builder involved, and then we start creating construction documents for the client. And finally, it goes to contract admin, and that's where the builder will start doing the construction. So this is a general building workflow
in construction. Now, in our company, Rothelowman, we are making a simple phases like concept, town planning, design development, ID, and construction drawing. So I'll quickly share what technology we use in these all phases. So when we start with the concept phase, we start using software or tools like Revit, Rhino, SketchUp, and sometimes depends AutoCAD and microsession. And these are all depends on who is available and what's the expertise is available for that particular projects. Once we finish the concept, we move to the next phase called town planning, and this is where we start creating or we start the BIM process, I will say, using Revit. So in this phase, again, there will be some Rhino or SketchUp engagement as well, because still we are finalizing, let's say, a complete complex facade that may have started with Rhino. So we'll still continue with that. But when you go to design development, that's where we start everything modeling and providing documentation from Revit itself. So in this particular phase, again, we use several tools, like we use Dynamo, BIM 360, some third-party tools for Revit, and the ID also they use Revit, Enscape, Word, Excel as well in between, and for the construction drawing. So we can, in simple terms, I would say in the concept, let's say we start with Revit, the same project will start evolving to town planning, then go to design documentation, design and developments, and then ID and custom documents. So everything is done within Revit platform. Now, I will slightly talk about the BIM implementation framework. So when we get projects, then most of the time we have to come up with this requirement first. So we'll work out for the BIM requirements for projects, and then we create a project BIM brief that basically allows a client to identify additional project specific BIM requirements. And then we move to next level called design BIM management plan, or in the shortcut we call as a BIM execution plan. That basically a BIM manager on that stage we create to for the design phase. And once the design phase is done, there'll be a next phase called construction BIM plan, BIM management plan, where the structural or the as a let's say the developers basically um, start using our own design BIM management plan, and they will start evolve to the construction BIM management plans. So I'll quickly share one of the video here is how we use Revit in creating some test fit apartment requirements. So I'll quickly play with the video. So when I'm playing, can one of you please confirm if you can see the video in the real time? Yes, it's visible, Dhanjeet. Thank you. So this particular video, I'll take just 1 minute to explain what is the what we are doing right now here. So this is one of the requirement and that we use in some of the projects, that we create mass model of the building. So the building consists of, let's say, there could be the top two towers um, can be residential, and the bottom could be residential as well. There could be some mixed use in between, and there's a parking behind. So the aim is to basically to use test fitting and to understand how many 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom, etc. we can achieve when we change the size of the building. So when we create massing in Revit and also using this schedule, and this is where we can start test fitting the requirement. So in this particular scenario, we'll see like I can just pull one of the side, and then that will actually change the number of bedroom based on the formulas. So when I'm making it smaller, we have seen that the number of bedroom has been changed to that particular numbers. And within the formula, what we can do is we can simply go and say, okay, instead of using
because right now the 3-bedroom is, there are 23 bedrooms. So the client might just say, well, let's drop the idea of 3-bedroom, let's say make it 0, and I just want to see how many 2-bedroom I can achieve from this particular development. So if I just make that to 3 to 0, then that makes, if I say I need to be 80%, and that's where I can get the 2-bedroom as, like 207 at the end. So what exactly this is happening right now is, if I'm using this particular workflow, you can get a better and faster decision. So in normal scenario, if a client is asking us to do, let's say, a matrix of the, like how many bedrooms they can achieve, we might give like 1 or 2 or 3 options. But having this technology, simply we can sit in front of client and start playing and twisting, and we can achieve the result. So next, I'm going to demonstrate how we use Revit in area analysis. And now this is a requirement for every project. Having said that, for town planning submission or for design approval, we must have this workout in advance to submit to the council. So this is really crucial for us to get the accurate areas. And also it's not for the council, even for the, like if we have to sell the apartments or something, we must have a particular numbers figures in front. And that's where, if we are creating with the using, let's say, this process is making life much easier to do area analysis. So I'll quickly play this particular video to show a demonstration, like how we do area calculations. So in this particular example, we have created areas in Revit, and we define the area type, and we say the category is, let's say, 2-bedroom, and that's where they will show me what is the net selling area, or what's the GFA, and how many 1-bedroom I can have. And if I change to add another area to be, let's say, 2-bedroom, as a 2-bedroom as well, and that number will flex to 51 now. So this is like an instant feedback, rather than, like we do calculation manually. So if we use a different technology, like using CAD or something, it will be a really time consuming, but this is happening in the real time. So this is one of the really very useful feature in Revit that we use. We also use we use a software called Dynamo, which basically is a visual programming that runs on top of Revit. So it's a standalone software, but it also works on Revit to do some tedious tasks. So this is one of the chart, like I've developed a quite number of script for our office. And one of the example I will show you is using one of the script using floor plans. So this is a quick video that demonstrates how we create floor plans with Dynamo. So typically, for every projects, we have to create a certain type of views. For example, we have to create a views called fit out plans. We have to create general arrangement plans and superstructure plans. And so there are like 8 or 10 different type of floor plans we have to create. And creating manually means it's going to take longer, because in Revit we can create views easily, but we have to go and rename every view one by one. And also we have to start applying view templates, and that's basically cost time for architects or designers. So in the right hand side, we'll see this is one of the feedback I've received from one of the user. There was one project where we have 70 levels, and we had to create 110 floor plans, for example, for one set for GA. So if she has to create actually the whole floor plans with the renaming manually, sorry, it would generally take 1 full day for do it. But with Dynamo Script, it was done within half an hour.
or an hour actually. So this is a really fantastic tool. What we have is called Dynamo Scripts. So I'll quickly run this video as an example. So user basically has to select what view templates, add prefix for the view, and then select the scope box. That's really interesting because sometimes the building is definitely not horizontal vertical. So we create a scope box, and then if I click play, wait for a couple of minutes, and then start creating another floor plan types. So this is kind of like it's saving a lot of time for users for every project. So we'll nicely see we have created number of floor plans within like few minutes, and the naming convention is as per view type. So it's ready to be placed on the sites. I'll quickly go to the next example we have for Dynamo script. This is also really very interesting. This is to create called marketing sheets. So this is required for every units when we have to we have to provide this to the client because they want to sell to the market, right? So they require the floor plans as well as with the area that specifies for every unit. So every unit may have a different different areas, so they need these marketing plans to sell. So this one script basically create the whole set with a particular view, and that view has a cropping. They have the area, they have the similar type of apartment types, etc. So in a nutshell, I will say this is one of the feedback we can see. The user has saved around 5 to 6 days. So because the user has to create 124 seats, so normally it would have taken 5 to 6 days. Now it has taken just 1.5 days for the users to create these marketing seats. And this is a fantastic tool. One of our colleague has actually created this script to create actually called key plans, which trace out the building envelope and place the hatching automatically on the key plans. I'll quickly run through the next script I have created, which I'm proud of, is called door renumbering. This is also a huge time saver for us, which saves a couple of days for a particular user. So a scenario is every apartments we have a naming convention that the front entry door should have apartment number dot D1, and the rest of the doors should be D2, D3, D4, D5, and so on. And that has to be for every apartments has to be different naming conventions. So to do that manually, it generally takes 3 to 5 days for one user to do for the whole apartment. So let's say if you got 200 apartments, that's definitely 2 days of work. But this is just going to take 5 minutes to do that. So now I believe we are getting some pictures. They're really like if we are using a particular platform, the things are getting much easier for further purpose. If it is done with, let's say, AutoCAD, we cannot achieve any of this because everything has to be manual, right? And the biggest advantage we get is when we have some variations. One of the scenario we had was we had one building that has 76 floor, and they decided to, combine two floor as one because they wanted to make some very high, some of the apartments which was expensive apartments, so they have to merge these two floor in one. So that wasn't easy to do that. So but since it was done with Revit, it took very less time compare what manually some I mean if it was done with 2D, definitely it would have taken more than 5 or 10 times of the time. So I will talk about like what's next in after BIM.
So digital twins, I believe most of you have already heard about this. Some of you have not. I'll just explain in simple terms. So digital twin are the next step after BIM, right? So it's a combination of the digital model and the physical model. And once we have these two space, we and having a connections of data information, we can achieve quite a number of things for operation and maintenance. So a simple example would be, let's say we have a digital model of a building, and then we have a real building in place, and then that we could have we could be capturing some data from the building, like for example the usage of the aircon, or usage of the water usage or electrical, etc. And they will give us a real-time feedback where we can apply some machine learning, we can use some AI to gather information and can predict some data from there. So this is a really good concept, and at this stage it is happening. It's not a future actually, it is happening right now, because there's lots of projects in the world. People are working on digital twin concepts. So for all, if we look at that, like better BIM will be better in the future, better digital twin. The next thing I'm going to talk about generative design. Now this is very interesting topic, and I believe most of you have seen and heard about this as well. I just thought maybe I'll quickly share my experience with that. So the first time when I heard about generative design, probably 3 years ago, I was really fascinated to see what we can achieve. So this is not a new, actually. This is not again new technology. This has been used in um, in manufacturing from like in 2000. I think in year 2005 or somewhere they started using generative design concepts. Now this can be used in the architectural as well. So in simple terms, the like one human, we can basically create maybe 5 or 6, let's say, design options. But having a cloud use of cloud computing, now that can be like the computing can basically produce thousands or hundreds of design options. So we as a human, we can select the best design we want, and we can start tweaking the ideology to for the better design options. This is one of the simple example of um, one of the generative design, where we can basically we can do a multiple optioneering, and then we should be able to make better decisions. So if you ask me, have I worked with any kind of generative design projects? The answer is not yet. We have not explored yet, but there are a lot of people, they are exploring the possibility. But what I understand so far, this is one of the image, one of the best example of generative design usage, and this is done by Zaha Hadid architects, where they have used, but I haven't found any evidence that what exactly they have done with this process, but this is something they have said they have used generative design in this particular projects. So we are yet to see some more coming up in the future, which I believe is going to be very soon, like within a couple of years, you'll see much more user case studies. So I would like to also quickly share about some of the emerging technologies. So in the left hand side, we have got hype cycle for emerging technology in 2017, and this is where I was referring for a couple of years, and they had a very clear indication for digital twin, where they said this is going to be really evolving in next 5 to 10 years. But if we look at the reality, it's less than 5 years, and digital twin is already there. Now, looking at the next one, this is a recent one, hype cycle for emerging technology 2020, which is in the right-hand side. I'm really interested to see how they're going to work with digital twin of a person.
this is something I'm really interested to see what's going to happen. And that's what they're saying is that will be evolving in 5 to 10 years. So this is something really interesting to check it out. So I've gathered a couple of resources here as a link. I'll be happy to share this slide. So this is something I thought maybe I'll quickly share with you all. Something to check it out about generative design from Autodesk. There's another there's a technology called TestFit, Hyper, and also you can check with computational and generative design with Grasshopper and Dynamo. So these are some of the real link where you can find much better user cases. So what next for Nepal? I'm glad to announce that in Nepal BIM Forum is officially registered in Nepal, and looking forward, we have to bring definitely digital thinking and culture, and BIM Education University, preparing Nepalese digital construction strategy in all Nepalese AEC stakeholders, and doing some pilot project implementation to public and private stakeholders. So I believe I have covered most of the content I have. And before I'm gonna go for Q&A, I would like to also thank you again for all of your patience and listening to me. And I'll be more than happy if you would like me to cover something in the future webinars. So I'll be very happy. So please raise any questions you may have, and I'm open for the questions now. Thank you very much, Dhanjeet Sah. Really Thank nice you. presentations. यो वेबिनारको थ्रुबाट सायद तपाईहरुले आर्किटेक्चर प्र्याक्टिसमा हुने टेक्निकल डिफिकल्टिजहरू जस्तो कि अब कुनै डिजाइन गर्दाखेरि डकुमेन्ट मात्र बनाउन पनि हामीलाई एकदम धेरै टाइम लाग्छ र तिनीहरूलाई कसरी हामीले एकैछिनमा टेक्नोलोजीको मार्फत चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ भन्ने तन्जित सरको प्रेजेन्टेसनको चाहिँ इट वाज रियली इम्प्रेसिभ। अब एउटा कुनै 100 तल्लाको घरको फ्लोर प्लान मात्र बनाउँदा पनि हाम्रो जुनियर आर्किटेक्ट्स अथवा आर्किटेक्टहरूले चाहिँ अब त्यो डकुमेन्ट मात्र बनाउँदाखेरि पनि एकदम धेरै टाइम जाने हुन्छ। धेरै राम्रो कुराहरू निकाल्नु भएको छ। अब 5 दिन लाग्ने काम हामीले 5 मिनटमा गर्न सक्छौँ भने वाइ नट टु गो फर इट। र आर्किटेक्चरल प्र्याक्टिसमा अब सपोज 100 तलाको घरमा डिजाइन चेन्जेसहरू अफकोर्स मल्टिपल टाइम्स पनि हुन्छ। त्यही चिजहरू चाहिँ हामी दोहोऱ्याइ अथवा धेरैचोटि त्यही कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो म्यानुअल टाइम कन्ज्युमिङ प्रोसेसहरूलाई चाहिँ अहिलेको टेक्नोलोजीले चाहिँ विदिन कपल अफ क्लिक्स हामीले त्यो एचिभ गर्न सक्छौँ वाट वी निड भन्ने टाइपमा। र नर्मली यो डिफ्रेन्ट डिजिटल टेक्नोलोजीहरूले चाहिँ पर्सनली म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आर्किटेक्टहरूले डिजाइन गर्ने हो, डकुमेन्ट बनाउने होइन। र आर्किटेक्टहरूलाई चाहिँ डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ इनफ टाइम र स्पेसहरू प्रोभाइड गर्छ इफ वी युज दिस टेक्नोलोजिज करेक्टली। कपल अफ पोइन्ट्स दन्जित सरले निकाल्नु भएकोमा चाहिँ म फेरि पनि इम्फोसिस गर्न चाहन्छु। जस्तो कि उहाँले टेस्ट फिटिङको कुरा गर्नुभयो कन्सेप्ट डिजाइनमा। अब आर्किटेक्टहरूले सपोज क्लाइन्ट एकजना आएर मलाई यस्तो घर बनाउनु पर्यो भने अथवा कमर्सियल कम्प्लेक्स बनाउनु पर्यो, त्यसमा मिक्स ल्यान्ड युजेसहरू राख्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले म्याक्सिमम गर्न सक्ने भनेको 2-3वटा अप्सनहरू हो, त्यो पनि लिमिटेड टाइम फ्रेम। इफ यु युज सिमिलर काइन्ड अफ टेक्नोलोजी what Dhanjeet sir presented, definitely the computers can simulate around over 1000 simulations in a couple of seconds. Or if you have even better computers that might be hundreds of millions of simulations and would provide us the better results. मान्छे र मेसिन चाहिँ सँगसँगै काम गऱ्यो भने चाहिँ we can make the computers work for what we require. अर्को अब एरिया एनालाइसिस र एरिया क्यालकुलेसन्सको कुरामा चाहिँ जस्तो कि अब हामीले त्यही बिल्डिङको पर्मिट ड्रइङहरू बनाउनु पर्यो भने कति एरिया कभर गरेको छ र त्यो अनुसार हामीले पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि फिनिसको केसहरूमा चाहिँ हामीले बिल्डिङ पर्मिटमा एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ सपोज 100 स्क्वायर मिटर छ भने अब त्यो 99.85 छ कि 99.65 छ भन्ने टाइपमा त्यो पोइन्टमा पनि हिसाब हुने रहेछ।
अब एउटा सानो प्रोजेक्टमा 100 स्क्वायर मिटर त्यही पोइन्टले गर्दा डिफ्रेन्स आयो भने द्याट्स अराउन्ड 100,000 1-2 लाख युरोको डिफ्रेन्स नै आउँछ ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ त्यो एरिया क्यालकुलेसनले गर्दाखेरि। डाइनामो स्क्रिप्टहरू अघि सरले भन्नुभएको जस्तो अब धेरै चिजहरू गर्न सकिन्छ डाइनामो स्क्रिप्टबाट। अब नर्मली यो फिजिकल र म्यानुअल हाम्रो धेरै टाइम इन्भेस्ट हुने ठाउँहरूमा चाहिँ यस्तो टेक्नोलोजीहरूले चाहिँ एकदम सपोर्ट गर्छ। अर्को भनेको चाहिँ अब डिजाइनरहरूले डिजाइनहरू रेडी गरिसकेपछि अफकोर्स मार्केटिङ पर्पजको लागि पनि युज गर्नुपर्छ। क्लाइन्टहरूको फाइनल फोकस भनेको स्पेस डिजाइन गरेको सेल गर्ने अथवा रेन्ट गर्ने, र क्लाइन्टहरूको थ्रुबाट त्यो मार्केटिङ पर्पजको लागि चाहिने डकुमेन्टेसनहरू एज अ क्लिक अथवा टाइम कन्ज्युमिङ एस्पेक्टहरू चाहिँ निकालेर हामीले सजिलै त्यो एचिभ गर्न सक्छौँ। अब एउटा डोर नम्बरिङको केसमा पनि जस्तो कि अब डिजाइन एउटा मात्रै चेन्ज भयो अथवा डोर टाइप मात्रै चेन्ज भयो भने त्यसमा लिङ्क डकुमेन्टेसनहरू हामीले डोर स्केड्युलहरू बनाउनुपर्छ, डोरको इन्फर्मेसनहरू अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। म्यानुअल गर्दाखेरि अथवा क्याडी सिस्टमबाट गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ धेरै टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ। अब एउटा 6 तलाको बिल्डिङमा एउटा एपार्टमेन्ट अब जस्तो 4-5वटा छन्, त्यसमा 400-500वटा एपार्टमेन्टहरू भनेको म्यानुअली त्यो हरेक फ्लोरको डोर नम्बरिङहरू चेन्ज गर्न अपडेट गर्न त्यो क्याट सिस्टमबाट पनि गाह्रो हुन्छ अथवा रेबिट सिस्टमबाट पनि गाह्रो हुन्छ। रेबिटभित्रै पनि इन्क्लुडेड यो टेक्नोलोजीहरू डाइनामोले त्यस्तो स्क्रिप्टहरू बनाएर चाहिँ एकैचोटि क्लिक गर्दाखेरि कम्प्युटर आफैलाई चाहिँ काम गराउन सजिलो हुन्छ। र ओभरअल लास्टमा जुन अब जेनेरेटिभ डिजाइन र डिजिटल ट्विनको कुराहरू आयो, यो चाहिँ अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजी पनि होइन, सबैले सायद आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स पनि सुनेकै नै होला। कम्प्युटरहरूले पनि आफै डिजाइन पनि गर्छन्, तर आर्किटेक्ट वी एज एन आर्किटेक्ट वी निड टु बी kind of going forward to look into as what the solutions are there and how we can achieve the best designs for our ethical profession. योसँग अब यदि तपाईँहरूको केही क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ माइक अनम्युट गरेर पनि सोद्धा हुन्छ अथवा च्याटमा पनि लेख्दा हुन्छ। च्याटमा मैले अघि पनि पोस्ट गरेको थिएँ, क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ पोस्ट गर्नुहोस्। मैले त्यहाँ कुनै क्वेसनहरू देखेको छैन। यदि कसैसँग केही क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ द फ्लोर इज ओपन टु द पब्लिक। Dhanjeet Sah, can you go a slide before? ए हजुर। अब अघि Dhanjeet सरले क्वेसनहरू छ भने अनम्युट गरेर सिधै सोध्दा पनि हुन्छ। हजुर डेफिनेटली। र हामीसँग जोड्नु भएकोमा चाहिँ we feel proud that at least some people are interested. र अघि Dhanjeet सरले भन्नुभएको जस्तै हामीले अफिसियली नेपाल बिम फोरम, नेपाल बिल्डिङ इन्फर्मेसन मोडलिङ फोरम भनेर रेजिस्टर गर्न सफल भएको छौँ नेपालमा। यसको लागि चाहिँ हाम्रो चेयरपर्सनको रूपमा नेक एसिस्टेन्ट प्रोफेसर रामप्रसाद सुवालजीले काम गरिराख्नु भएको छ, र सँगसँगै हाम्रो डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरू पनि साथै हुनुहुन्छ। Nepal Engineering College has been positive about the BIM education for the students as well as professionals, र उहाँहरूको सहकार्यमा चाहिँ हामीले BIM एजुकेसन सम्बन्धी अगाडि केही गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। सँगसँगै हाम्रो नेप्लिज डिजिटल कन्स्ट्रक्सन स्ट्राटेजिजमा चाहिँ पब्लिकली सायद यसलाई इन्फोर्स गर्न सकियो भने चाहिँ क्विक एडप्सन पनि हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। र यसको लागि हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ अर्बन डेभलपमेन्ट एन्ड बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन DUDBCका साथीहरू हुनुहुन्छ, र उहाँहरू यसमा चाहिँ एकदम लागि पर्नु भएको छ। र इफ एनी पब्लिक अर प्राइभेट स्टेक होल्डर्सहरू इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड टु हेभ कोलाबोरेसन्स अर वान्ट टु ट्राई आउट द्याट्स हाउ दिस थिङ्स आर डन, वी आर अलवेज ओपन फर द्याट। र सँगसँगै इफ देयर इज सम क्वेसन्स वी विल गो फर द्याट। च्याटमा चाहिँ अब आरएजीले एउटा वाइ टु चुज रेबिट ओभर आर्किक्याड ओर भाइस वर्सा भन्ने क्वेसन राख्नु भएको छ। It's a hot debate has been there for long. Dhanjeet Sah, would you like to or? डेफिनेटली स्योर। ल थ्याङ्क यू सो मच आर्यजी तपाईँको क्वेसनको लागि। अलिकति सिम्पल वर्डमा भन्दाखेरि यो खास यो दुईवटा कम्पिटिटर सफ्टवेयर नै भयो र दे डु भेरी सिमिलर थिङ्स होइन। र किन अब म के भन्छ यो रेबिट ब्याकग्राउन्डको मान्छे भएकोले र आर्किक्याडको त्यति राम्रो नलेज नभएकोले मैले कुनै पनि कमेन्ट गर्न गाह्रो हुन्छ। के भन्दाखेरि जो मान्छेले दुइटै युज गरे हुन्छ त्यसले चाहिँ कम्पेयर गर्न सक्छ, द्याट्स नम्बर 1।
सेकेन्ड थिङ त्यो वर्कफ्लो नै डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ भन्दाखेरि रेभिट इज अ भेरी स्लाइटली डिफ्रेन्ट वर्कफ्लो वेयर एज आर्किक्याड इज डिफ्रेन्ट वर्कफ्लो एक्सपर्टिज आर डिफ्रेन्ट भन्नाले तपाईँले अब कुनै पनि कम्पनीले एकैचोटि रेभिट अथवा आर्किटेक्ट दुइटा कहिले पनि युज गर्दैन उनीहरूले सेलेक्टिभ एउटा कि त रेभिट वर्कफ्लो जान्छ कि त आर्किक्याड वर्कफ्लो जान्छ बिकज द्याट डिपेन्ड्स अन द एक्सपर्टिज दे हेभ एभाइलेबल भन्दाखेरि मैले आई नो मैले एकदमै क्लिन एन्सर दिन सकेको छैन तर यति हामीले के बुझ्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि त्यो कम्पनीको नेचर त्यो वर्कफ्लो अनुसार दे डु सेलेक्ट वेदर दे वान्ट टु गो फर रेभिट फर इक्जाम्पल अब अटोक्याड युज गरेको कम्पनी जेनरली छ भन्दाखेरि दे विल स्टे विथ रेभिट तर माइक्रोस्टेसन अथवा अरू कुनै ब्याकग्राउन्ड भएको मान्छे दे आर नट इन्फ्लुएन्स ओर डेस्क दे विल गो फर आर्किक्याड सो इट अल डिपेन्ड्स एन्ड अल्सो मेजोरिटी अब कहाँबाट स्टार्ट भएको छ अब युरोपियन कन्ट्रीमा हेऱ्यो भने आर्किक्याड दे आर द विनर्स whereas we look at Australia or US or Asia, Revit are winning more jobs. थ्याङ्क यू सञ्चित सर एक दुईवटा पोइन्ट चाहिँ म पनि राख्दिनँ अब हामीले त्यो यो नै चुज गर भनेर चाहिँ अलिक भन्न गाह्रो हुन्छ एज सञ्चित सर सेड युजर्सहरूलाई कुनमा कम्फोर्टेबल हुन्छ अब उनीहरूको डिजाइन फिलोसफी अथवा कुनमा अलिकति राम्रो हुन्छ कुन चाहिँ सफ्टवेयर टुल राम्रो हुन्छ त्यो अनुसार फरक पर्ने हो जेनरिक एक्जाम्पल चाहिँ जस्तो कि अहिले मार्केटमा स्यामसङ र आइफोनको बिचमा कुरा गर्दाखेरि we can't recommend which is better. यदि कसैले दुइटै युज गरेको छ नि दे आर द टु डिसाइड एज विच वान हेज बेटर फिचर्स बट अफकोर्स कम्पनीजहरूले चाहिँ हाम्रो प्रडक्ट इज अलवेज द बेस्ट भन्ने टाइपमा मार्केटिङमा त गरिहाल्छ नै तर पर्सनली मैले दुइटै एप्लिकेसनहरू युज गरेको चाहिँ छु मेरो प्रिफरेन्स चाहिँ आर्किक्याडै हो अब पोसिबिलिटिजहरू सफ्टवेयरमा छुट्टा छुट्टै हुन्छन् र त्यसमा अब कामहरू कसरी गर्न सजिलो हुन्छ र कसरी आफ्नो डिजाइन काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने टाइपमा चुज गर्नु पर्दाखेरि माई पर्सनल प्रिफरेन्स चाहिँ आर्किक्याड नै हो अहिलेको कन्टेक्समा चाहिँ अब अफकोर्स त्यहाँ अपन सफ्टवेयर्सहरू पनि छ जस्तो कि अब ब्लेन्डर भने तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ भने अहिले त्यो ब्लेन्डरमा पनि ओपन सोर्स सफ्टवेयर हो त्यसमा पैसा पनि तिर्नु पर्दैन इफ यु आर कम्फोर्टेबल टु मेक आर्किटेक्चरल डिजाइन्स युजिङ एक्सवाइजेड एप्लिकेसन अफकोर्स युजरमा भर पर्ने कुरा हो र अर्को हाम्रो रबिनजीले सोध्नु भएको छ विल एक्सप्लेन द युज केस सिनारियो अफ बिम टेक्नोलोजिज इन बिल्डिङ मेन्टेनेन्स एज वेल एज रिपेयर वुड यु रन्जित सर अर सरी एकचोटि क्वेसन फेरि रिपिट गर्नु होला उहाँले त डिरेक्ट मेसेजमा आएको रहेछ विल यु प्लिज एक्सप्लेन द युज केस सिनारियो अफ टेक्नोलोजिज इन बिल्डिङ मेन्टेनेन्स एज वेल एज रिपेयर हाम्रो अपरेसनल र मेन्टेनेन्स फेजमा चाहिँ हजुर त्यसको लागि जस्तो एज एन आर्किटेक्ट हाम्रो रोलमा चाहिँ त्यो पर्दैन तर जेनरली हामीले बिम त्यो मोडल डेभलप गरिसकेपछि त्यो डिपेन्ड्स हुन्छ कुनै कुनै प्रोजेक्ट अथवा क्लाइन्टले डाइरेक्ट हाम्रो त्यो बिम डेटा त्यो हाम्रो टेक ओभर गर्छ र वी हेभ टु टेलर बेस्ड अन देयर रिक्वायरमेन्ट इन द सेन्स अहिले दुई तिनवटा सफ्टवेयरहरू वाइडली युज गरिरहेको छ जस्तो इकोडोमस भन्ने छ and there are top 10 I will say there are top 10 softwares and there is not a particular standard people are using इकोडोमस भनेको यो अस्ट्रेलियाको कन्टेक्समा चाहिँ एकदमै फेमस भएको छ अहिलेको लागि जुन अब त्यो बिल्डिङ डेटा नै युज गर्छन् र हामीले सर्टेन स्पेसिफिक प्यारामिटर त्यो बेक गर्नुपर्छ भनौँ न त्यो एड गर्नुपर्ने हुन्छ रेबिट एलिमेन्ट्सहरूमा जसले गर्दाखेरि इकोडोमसले रिड गरेर उनीहरूले युज गरिरहेछन् युजर केसेसमा भन्यो भने दुईवटा मलाई प्रोजेक्ट एकदम राम्रोसँग याद छ एउटा सिडनी ओपेरा हाउस त्यसको वेबसाइटमा पनि जानुभयो भने देयर आर सम इन्फर्मेसन अबाउट हाउ दे डु मेन्टेनेन्स सो दे हेभ प्लान्ड फर 99 years एट लिस्ट अनि अर्को एउटा वान अफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन ब्रिस्बेन इज कल्ड ब्रिस्बेन वार्फ इफ आम नट रङ त्यो प्रोजेक्ट वाज अल्सो डिजाइन्ड for building maintenance. So when they used the BIM process, they included for facility management as well.
अर्को एउटा प्रोबर केस भनेको चाहिँ युकेमा एउटा म्यान्चेस्टर पब्लिक लाइब्रेरी बिल्डिङमा चाहिँ उनीहरूले प्र्याक्टिकली अब सपोज कुनै ठाउँमा कुनै मेसिनहरू चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने नर्मल फेसिलिटी म्यानेजमेन्ट प्रोसिड्युर चाहिँ त्यसलाई बनाउनको लागि कति टाइम लाग्छ र मोडल भयो भने त्यसले कति टाइम र आवर्स सेभ गर्छ भन्ने टाइपमा त्यो पनि उनीहरूले कम्पेरिटिभ स्टडी गरेको थियो सिम्पल एक्जाम्पलको रूपमा लिनु पर्दाखेरि इफ देयर इज समथिङ टु बी मेड त्यसको इन्फर्मेसन हामीसँग पहिले नै छ भने त्यसले कतिको हेल्प गर्छ भन्ने टाइपमा हो अब जेनरली अहिलेको कन्टेक्समा फेसिलिटी म्यानेजमेन्ट इज ह्युज रिसर्च टपिक यसलाई अनि पोसिबिलिटिज अथवा बिम इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीले कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने टाइपमा धेरै चिजहरूमा रिसर्च भइरहेछ र एउटा हट टपिक विदिन फेसिलिटी म्यानेजमेन्ट पनि सिचुएसन पिक्चर भन्ने अथवा डिजाइन र कन्स्ट्रक्सन र फेसिलिटी म्यानेजमेन्ट फेजमा चाहिँ सिचुएसन पिक्चर र सिचुएसन अवेरनेस भन्ने टाइपमा टर्म्सहरू एकदम फेमस पनि छ त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि एट द सर्टेन टाइम एट द सर्टेन पोइन्ट हामीलाई चाहिने इन्फर्मेसनहरू अथवा सिचुएसन कस्तो छ र तिनीहरूलाई रिजल्भ गर्न चाहिँ इन्फर्मेसनलाई कसरी सपोर्ट गर्छ भन्ने टाइपमा रिसर्चेसहरू भइरहेको छ युज केस सिनारियो अघि भन्नुभएको जस्तो सिडनी ओपेरा हाउसमा पनि धेरै अब उनीहरूले लङ टर्म मेन्टेनेन्स प्लानिङ पनि गरेको छ अर्को युकेको पनि सायद गुगल गर्दाखेरि पनि धेरै नै देखिन्छ होला अहिलेको अर्को प्राइमेरी फोकस फेसिलिटी म्यानेजमेन्ट फेजमा चाहिँ एनर्जी एफिसियन्सी इज अ ह्युज टपिक एनर्जी रेट्रोफिटिङ र तिनीहरू एस्पेक्ट चाहिँ अहिले सर्चहरू भइरहेछ रिसर्चहरू अर्को क्वेसन हाम्रो सरोजजीको थ्रुबाट आएको छ Does ArchiCAD have parametric design feature as a BIM tool, and how about Revit itself? Sure, thank you, Sarojji. Parametric design feature ArchiCAD versus Revit भन्दाखेरि खास दुईटै प्यारामेट्रिक डिजाइन नै हो त्यसमा मलाई खासै त्यो के भन्छ त्यो कन्ट्रोभर्सी लाग्दैन BIM एप्लिकेसनहरू दे आर बेस्ड अन प्यारामेट्रिक डिजाइन कन्सेप्ट हामीले रेभिटमा गर्ने चिजहरू पनि प्यारामेट्रिक नै हुन्छ र आर्किक्याडमा पनि प्यारामेट्रिक सायद सरोजले भन्नु खोज्नु भएको चाहिँ जेनेरेटिभ डिजाइन पोसिबिलिटिजहरूकोतिर होला सायद जस्तो कि अब डाइनामो युज गरेर हामीले स्क्रिप्टहरू युज गरेर डिजाइनहरू आफै डेभलप गर्न सक्छौँ अथवा कम्प्युटरलाई गराउन सक्छौँ भन्ने टाइपतिरको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सरोजी अलिकति क्लारिफाई गर्नुहुन्छ कि हामीले त्यो बुझेन क्रस क्यू डज आर्किक्याड भनेछौँ तर मैले त्यो बुझिनँ त्यो सरी मैले जहाँसम्म बुझेको छु सायद जेनेरेटिभ डिजाइन टुल्सहरू छ कि छैन भन्नु खोज्नु होला प्यारामेट्रिक डिजाइन एप्लिकेसन त बिम एप्लिकेसनहरू अब डाइनामोमा तपाईँहरूले त्यो भिजुअल प्रोग्रामिङ गरेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ निकाल्न सकिन्छ डिजाइन डेभलप गर्न सकिन्छ रेभिटको उसबाट भिजुअल प्रोग्रामिङको आर्किक्याडमा नर्मली अब ग्रास होपर जुन अघि त्यो रिसोर्सेसमा धनजित सरले राख्नुभएको छ आर्किक्याडमा अथवा रेभिटमा पनि पोसिबल छ तर नर्मली आर्किक्याड बेसमा चाहिँ उनीहरूले राइनोसरस भन्ने 3D मोडलिङ सफ्टवेयर यदि सुन्नु भएको छ होला त्यसमा भित्रको ग्रास होपरले चाहिँ त्यो काम गर्ने हो र रेभिटमा चाहिँ हाम्रो डाइनामो नर्मली युज हुन्छ हजुर द्याट्स अ रियली गुड पोइन्ट सुनिलजी र अलिकति एड गर्न के खोजिरहेको छु भन्दाखेरि जस्तो ग्रास ओफर द्याट्स हाउ त्यो प्यारामेट्रिक सरी यो भिजुअल प्रोग्रामिङ भनौँ न एज अ भिजुअल प्रोग्रामिङ टुल ग्रास ओफरले सुरुमा मार्केट एकदमै लिइरहेको थियो त्यो राइनोले इन्ट्रोड्युस भनौँ न यो म्याक्निल त्यो सफ्ट एसोसिएटले रिलिज गर्यो ग्रास ओफर त्यसपछि अटोडेस्कले पनि होइन एज अ कम्पिटिटर हुनुहुन्छ दे हेभ टु कम अप विथ समथिङ द्याट्स हाउ दे स्टार्टेड डायनामो डायनामोमा अहिले यति एकदमै डेभलपमेन्टहरू भइरहेछ जसमा यो डायनामो भनेको जस्ट एउटा के भन्छ यो अटोमेसनको लागि मात्र नभइकन कम्प्युटेसनल डिजाइनको लागि पनि हो जसमा हामीले एनालाइसिस पनि गर्न मिल्छ जेनेरेटिभ डिजाइन एनालाइसिस एआई everything is possible within Dynamo itself. भनेपछि it depends on what platform do you use. If you use Rhino, if you use ArchiCAD, I'm not too sure ArchiCAD, but I think 100% I know like Rhino, they support Grasshopper. For Revit, they do not support Grasshopper, so we have to use Dynamo. So both are is again competitors, but they do similar things. अनि आर्य सिंहजीले एउटा क्वेसन राख्नु भएको छ वाट आर द पोसिबिलिटी or benefits of development of AI in BIM space and BIM space planning and facade design? That's a really good question, Aryajji.
अहिले धेरै युजर केसेसहरू क्रिएट भइरहेछ। मैले अघि पनि भनिहालेँ जस्तो हामीले अहिले एज अ आर्किटेक्चरल प्र्याक्टिसमा हामीले यो कुरा अझै युज गरिसकेको छैनौँ, युजर केसहरू क्रिएट भइसकेका छैन। We are still testing, we are still trying to figure it out how to get benefits in our workflow. Problem के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि there are some certain people of group, they create some case study तर that doesn't apply in our real world. त्यो पार्टहरू भइरहेछ अहिले, तर पोसिबिलिटी के छ भन्दाखेरि 6 months to 1 year मा we'll see much more better examples. एउटा अर्को चाहिँ अब त्यो हाम्रो पहिलाको प्रेजेन्टेसनहरूमा पनि तिनीहरू कुराहरू आएको छ। एउटा जस्तो कि त्यो बिल एलन चाहिँ हाम्रो धनजीत सरको पनि साथी हुनुहुन्छ, उहाँको अर्को साथीले चाहिँ उहाँको थिसिस 2015 इफ आई रिमेम्बर 12 समथिङ, उसले चाहिँ त्यो एउटा एपार्टमेन्ट बिल्डिङहरू डिजाइन गर्दाखेरि स्पेस प्लानिङहरूको लागि चाहिँ कम्प्युटर प्लस आर्किटेक्ट भन्ने टाइपमा त्यो थिसिसै गरेको थियो, कुन पोइन्टबाट बेस्ट भ्यूहरू आउँछ र युजर रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ त्यो अटोमेटिकली त्यो स्क्रिप्टिङले म्यानिपुलेट गर्ने भन्ने टाइपमा छ के अरे। अनि धनजित सरको जुन टेस्ट फिट आयो भन्ने टाइपमा त्यो लिङ्कमा त्यो उनीहरूले चाहिँ अहिले के डेभलप गरेको छ भन्दाखेरि हाम्रो अब सपोज रोड नेटवर्कहरू डेभलप गर्यो अथवा प्लट साइजहरू चेन्ज गर्यो भने एपार्टमेन्टको साइजहरू अटोमेटिकली पनि चेन्ज हुने तिनीहरू पोसिबिलिटिजहरू धेरै छ, तर प्र्याक्टिकल एस्पेक्टहरूको युसेजमा चाहिँ त्यति धेरै आएको छैन। त्यो पोसिबिलिटिज चाहिँ छ। अनि फसाड डिजाइनमा यिनीहरू धेरै नै युज हुन्छ। हुन त एउटा भर्खर एउटा स्टुडेन्टले चाहिँ इन्डियन कन्टेक्समा चाहिँ प्यारामेट्रिक डिजाइन एप्लिकेसन्सहरूले फसाड डिजाइनमा चाहिँ कसरी सपोर्ट गर्छ भन्ने टाइपमा थिसिस पनि भर्खरै देखेको थियो। अनि त्यसमा चाहिँ नर्मली हामीले प्रिफ्याब्रिकेसन अथवा फेब्रिकेसन एस्पेक्टहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि अब हामीले अर्ग्यानिक सेप्सहरू निकाल्यो भने अब कम्प्युटरहरूले त गर्न सक्छ र त्यो धेरैवटा सिमुलेसनहरू गरेर बेस्ट अप्सनहरू दिन सक्छ, तर उनीहरूलाई बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो बिम टुल्सहरू युटिलाइज गर्यो भने हामीले फेब्रिकेसन मेटेरियलहरू पनि अथवा कम्पोनेन्टहरू कसरी फेब्रिकेट गर्ने भन्ने इन्फर्मेसन पनि अटोमेटिकली निकाल्छ। एउटा रिसेन्टली यो बिल्डिङ स्मार्टको चाहिँ बिल्डिङ स्मार्ट एवार्ड्समा एउटा डेमोन्स्ट्रेट गरेको प्रोजेक्ट पनि त्यस्तै टाइपको थियो। अडिटोरियम अथवा अडिटोरियम स्पेसभित्र चाहिँ उनीहरूले जेनेरेटिभ डिजाइन युज गरेर हरेक प्यानलहरूको इन्डिभिजुअल प्यानलहरू त्यो एकोस्टिक रिक्वायरमेन्ट अनुसार उनीहरूले डिजाइन गरेको थियो र फेब्रिकेट गरेर इन्स्टलेसन गरेको कुराहरू पनि आएको थियो। नर्मली प्राय युज हुन्छ अहिलेको कन्टेक्समा। Any more questions? सायद छैन होला। We are a little bit over the time. Sorry for the time. अलिकति माथि नै गएको छ। अब हाम्रो एन्डिङतिर चाहिँ यदि तपाईँहरूको केही क्वेसन छैन भने चाहिँ I'd like to ask our Nepal BIM Forum Nepal representatives, for example, if Ramprasad sir is there, if you would like to speak some words. Thank you, Sunil sir. And Dhanjeet sir also, thank you very much sir, for your nice presentations. No problem, thank you sir. हामी एकदम चाहिँ खुसी भइरहेको छौँ तपाईँको चाहिँ जुन यो आजको चाहिँ प्रेजेन्टेसन्स हेरेर यो बिम भन्ने चाहिँ चिज भनौँ चाहिँ एउटा सफ्टवेयर अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो कसरी चाहिँ प्रयोग हुन्छ, कहाँ कहाँ चाहिँ प्रयोग हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ जान्न पायौँ। यसरी नै चाहिँ सरहरूको चाहिँ सल्लाह र सुझाव, किन भन्दाखेरि अब यो नेपालको केसमा चाहिँ अब भर्खर भनौँ न एउटा चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी हामी चाहिँ भेटाउने प्रयास गर्दैछौँ। एउटा बिम सम्बन्धी चाहिँ अवेरनेस हाम्रो चाहिँ प्राविधिकहरूलाई, आर्किटेक्ट्स, इन्जिनियर्सहरूलाई पनि, इभन द कन्स्ट्रक्सन कम्पनीजहरूलाई पनि चाहिँ यो बिम टेक्नोलोजी चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ, यसबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ समयहरू पनि चाहिँ सदुपयोग गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ मेसेज दिन चाहिँ हामीले चाहिँ हरपल प्रयास गर्दैछौँ। अब यसमा चाहिँ सरहरूको चाहिँ सहयोग हामी चाहिँ अपेक्षा गर्छौँ। यदि भन्दै चाहिँ म चाहिँ कुरा टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद सुनिल सर। Thank you, Ram sir. Thank you, Ramprasad sir. We are very positive and thankful for the Nepal Engineering College as a whole. We also have our department head from NEC. They are supporting us with the BIM education, and of course the students who are architectural students would already need to know about different kind of possibilities. अहिले कस्तो कस्तो टाइपको कामहरू गर्न सकिन्छ भनेर हामीले एजुकेसन फिल्डबाट नै त्यो इन्ट्रोड्युस गऱ्यो भने वी आर लुकिङ फर द बेटर फ्युचर भन्ने टाइपमा हामीले विश्वास पनि लिएको छौँ। र सँगसँगै अब अघि भनेको जस्तो गभर्मेन्ट लेभलबाट पनि केही इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्यो भने सायद यसले फ्रुटफुल डिरेक्सन दिन्छ होला भन्ने टाइपमा चाहिँ हाम्रो सोचाइ पनि छ।
र हाम्रो कन्ट्री एडभाइजरको रूपमा नेपाल बिम फोरम नेपालमा चाहिँ हाम्रो विष्णुदास लामाजी हुनुहुन्छ। विष्णु सर, तपाईँलाई चाहिँ थ्याङ्क यू नोट र यो ओभरअल कमेन्ट गरिदिनु हुन चाहिँ इफ यु आर एभाइलेबल प्लिज। Namaste and thank you to Mr. Chairman of Nepal BIM Forum International, and thank you all participants for joining in our webinar series. And I would like to thank Mr. Dhanjeet Sah for fruitful presentation in the context of Australia. And we had an opportunity to learn about the cross-cutting technologies, especially BIM, Dynamo, artificial intelligence, and digital twin. So in the context of Nepal, we are too early to understand all these things, but this makes our vision clear that we need to proceed in cross-cutting technologies in near future. And as a advisor, international Nepal BIM advisor, country advisor, and as a representative from government DUDBC, we from DUD side as a government agency, we are coordinating with Nepal BIM Forum from the very beginning, and we completed BIM International Conference in 2019, and also conducted different webinar series in BIM, conducted BIM introduction training, and also recently we are in a DUDC, we are conducting a BIM training as a for an architecture with the help of Nepal BIM Forum. So I think in future we DUDC and Nepal BIM Forum would coordinate and will promote BIM in Nepal. As a DUDC, our future plan in implementing BIM is first we are trying to have a MOU with Nepal BIM Forum to prepare a strategy for BIM implementation in government construction projects. Hope we will soon conduct MOU with Nepal BIM Forum, because Nepal BIM Forum is now registered, as I heard, it is registered in Nepal. So soon we will have a MOU with DUDC plus Nepal BIM Forum. So DUDC is trying to conduct training for government officials, and we have allocated some budgets for BIM training, especially BIM training for architecture, structure, and MEP engineers. And so, and then we have a plan for conducting training to the stakeholders like contractor, consultant for easy implementation of BIM in Nepal through for government projects. So hopefully Nepal BIM Forum will coordinate with us, and thank you for Nepal BIM Forum for coordinating with DUDBC as a sponsor or partner, co-partner for promoting BIM in Nepal. Thank you all participants and Nepal BIM Forum members for giving DUDC this opportunity. Thank you. Dhanyavad Vishwan sir for the nice words, and really we are committed to do something around BIM in Nepal, and hopefully it will be kind of positive in near future, and it of course
is based on the collaboration aspects that we have had with many partners and organizations in Nepal, and we're pretty much positive about it. So thank you all for joining this webinar. आजको यो वेबिनारमा भाग दिनुभएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद. अफिसियली अब यो मिटिङलाई यही सिधाइदिउँ होला. Manish Moyes, can you put the recordings off? And if somebody wants to discuss unofficially anything about BIM or so, yeah. Final question आइरहेको थियो last time मैले disturb गरेँ. I think we have maybe a couple of minutes. Sure. How does BIM, Sarojile सोध्दै हुनुहुन्छ, how does BIM can be used for renovation as Nepal faces huge challenge for rebuilding? Sure. Thank you, Saroji. That's a really good question. BIM definitely धेरै हेल्प गर्न सक्छ रिबिल्डिङको लागि, स्पेसली अब बीममा अब जस्तो अहिले जस्तो स्क्यान टु बीम भने सुनिराख्नु भएको छ होला, जुन भनौँ न एक्जिस्टिङ साइटलाई होल्ड स्क्यान डेटा गरेर देन वी क्यान युज सम टुल्स टु कन्भर्ट एज अ बीम मोडल. इन्फर्मेसन मोडल भइसकेपछि त्यसपछि हामीले अब एक्जिस्टिङ र न्यू कन्स्ट्रक्सन भनेर मजाले त्यसको ड्रइङहरू बनाउन मिल्छ. जुन अहिलेको हाम्रो जस्तो 100 प्रोजेक्ट्स 100 प्रोजेक्ट्स पर इयर हामी डेलिभर गर्छौँ, त्यसमा 10% हाम्रो यो एक्जिस्टिङ नै हुन्छन् भन्नाले रेनोभेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, सर्टेन हेरिटेज हुन्छ जुन चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ. यो सबै कुराहरू डेफिनेटली पोसिबल छ र टेक्नोलोजी आर गेटिङ बेटर एन्ड चिपर. दिज आर द एडभान्टेज. म एउटा कुरा यसमा के एउटा जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि अघि सरले भन्नुभयो जस्तो डिबिडिसी लाइक दे आर रियली moving forward to get engaged with Nepal BIM Forum to get BIM introduction in Nepal, and we're really happy to help. And we are also glad to share the best we can. Simply भन्दाखेरि जस्तो 5 वर्ष अगाडि जुन BIM एउटा प्रोसेस थियो त्यो सबै राम्रो भएर अहिले अझै राम्रो भइरहेछ भनेपछि अब हेर्ने बेलामा अब नेपालमा त हामी एउटा एकदमै पर्फेक्ट एउटा के भन्छ एउटा युजर केस, एउटा राम्रो युजर केसबाट स्टार्ट गर्छौँ. जब कि भनौँ न ट्रायल एरर भनेको यो अस्ट्रेलिया युएस यो कन्ट्रीहरूमा ट्रायल एरर धेरै भइसक्यो बीम प्रोसेसमा. Now we can directly implement as a best, as a best fruit in Nepal. एउटा सानो मैले जोडिहालेँ यसमा. अब नर्मली रिनोभेसन केसमा अघि भन्नुभएको जस्तै धेरै पोसिबिलिटिज छ. नर्मली हामीले त्यो एक्जिस्टिङ बिल्डिङहरू स्क्यान गरेर चाहिँ त्यसको बिम मोडलहरू बनाउँछौँ र त्यही अनुसार हाम्रो रिनोभेसन स्ट्राटेजीहरू बनाउँछौँ. जस्तो कि अब कन्डिसन एसेसमेन्ट गरेर चाहिँ कुन कम्पोनेन्टहरू चाहिँ फेरि बनाउनु पर्ने हुन्छ, स्ट्रेन्डन गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अनुसार हामीले इन्फर्मेसन राखिसकेपछि अटोमेटिकली अब रिनोभेसन प्लानहरू, डेमोलेसन प्लानहरू, वेस्ट म्यानेज कसरी गर्ने त्यहाँबाट भन्ने टाइपमा एस्पेक्टहरू फोकस गरेर चाहिँ हाम्रो अब त्यो रिनोभेसन गर्ने स्ट्राटेजी बनाउनु चाहिँ एकदम ठुलो हेल्प गर्छ. र अघिको जुन बिम प्रोसेसमा हुने नर्मल अब डकुमेन्टेसन, क्वान्टिटीको तिनीहरू प्रोसेसहरू पनि अटोमेटिकली नै आउँछ. त्यसमा अब इन्फर्मेसन राखेको आधारमा चाहिँ रिनोभेसन काम गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो प्लानिङ र एक्जिक्युट गर्नलाई चाहिँ एकदम ठुलो सपोर्ट गर्छ. र अहिलेको युज मार्केट भनेको रिनोभेसन नै हो. र युरोपियन कन्टेक्स्टमा रिनोभेसन प्लस एनर्जी रिनोभेसन भन्ने टाइपले चाहिँ दुवै सँगसँगै आइरहेको छ. हामीले जेनरली बिल्डिङ मात्र रिनोभेसन गर्ने होइन, तर बिल्डिङ के को लागि रिनोभेसन गर्ने भन्ने टाइपमा एनर्जी एफिसियन्सी एस्पेक्टहरू लिएर चाहिँ उनीहरू अगाडि बढेका छन्. र यसमा च्यालेन्ज फर रिबिल्डिङ भनेर अब नेप्लिस कन्टेक्स्टमा चाहिँ जस्तो कि यहाँ धेरै टेक्निकल सिस्टमहरू त्यति खासै युज गर्दैनन्. र इन नर्मल केसेस अलिक ठुलो बिल्डिङहरू छ भने चाहिँ अब यो मेप, एचभिएसी, स्ट्रक्चरल एसेसमेन्टहरू पनि गर्न पोसिबिलिटिजहरू हुन्छ र त्यो रिनोभेसन स्ट्राटेजी बनाउन चाहिँ त्यहाँबाट सपोर्ट गर्छ. Yes, thank you all for your participation. यो प्रेजेन्टेसनको स्लाइड चाहिँ हामी त्यो तपाईँहरूले रेजिस्टर गरेको इमेलमा सेयर गर्छौँ अथवा हाम्रो नेपाल बिम फोरमको थ्रुबाट पनि सेयर हुन्छ. We look forward for more collaboration and discussions in coming days. Thank you very much. Thank you, Dhanjeet Sah and all. Thank you everyone again. Thank you, Mahesh Sunilji, for organizing such a great event. Thank you everyone. Thank you. Bye-bye. It's our pleasure, Dhanjeet Sah. Thank you. No problems. Thank you.